Welcome to Chitipa Cerebrity Interview. What up, my guy? This is your boy Charles Suare, aka CK. Tabwelaso ndi program ya Chitipa Cerebrity Interview Corner. Lero takubwelesa ni mlendo wapa Deladela, Timothy Pagonachi Mtambo. Mlendo oyi ndi wankulu. Mwanthawi zonse ndi makhala ndekha. Koma leloli, the person is a public figure. Ntchito ikukula kwambiri. Ndatenga munthu oti tithandizane naye. I've been joined by my colleague who will work as a co-host, King Msukwa. Welcome to the program. Thanks guys. You are welcome to this function. Lero liti ndi mlendo olemekezeka kwambiri amene ali Timothy Pagonachi Mtambo, Commander in Chief omnyadira mamucha kuti TPM, komanso amene ali Vice President of Operation wa Alliance for Democracy Afford. Stand by as our guest will be joining us. What up, my guy? Tikulandireni mugawo lathu loyamba la program ya Chitipa Celebrity Interview Corner. Mlendo watu Timothy Pagonachi Mtambo, the comrade is finally here. Monga mene mukuonera mukanema wanomo sikuti ndili ndekha iyayi. Afika comrade Timothy Mtambo. Tikulandireni program. Chapo. Tatokoza kwambiri. Anthu amaona ngati kuti mubwera ndi mayi ako nyumba. Ali kunchito. Ali kunchito. Amene wali kublanta agwira ntchito. Okay. Nde ine ndabwera pa ground ndindeka. Yes. Koma sine muntu woti ndilibe nkazi. Yes. Paja anthu ena alibe azimayi. Ife tinawo okongora kwa basi ndipo timamukonda kwa basi. Okay. Koma ndamusiya kaya abwera pa ground kuti azakupaseni moni kuno. Okay. Ayi titakuthokoza kwambiri. Lero tadala kwambiri mlendo watu wa lero pa program ya Chitipa Celebrity Interview Corner. Alendo watu amene timakuitana ni panopa palibe munthu amene anauza akazi ake kuti ndimakonda kwambiri. Pano paveka kambiri kuti munthu amene amabwera pa program inoyi aliyese akumakana kuti neyo sindikumapanga zakuti. But the comrade aonesa chisanzo chabwino kwambiri. Asa apanga chisankho choti apereke moni kwa mayi ako nyumba. Azichemerera kuti iwowo amakonda akazi awo kwambiri. Tikuthokozeni kwambiri. Osaopa. Tatokoza kwambiri. Anthu ambiri amakayikira kuti bwana comrade Timothy Mtambo sangafike pa Chitipa Celebrity Interview Corner. Ineyo simaopa. Simaopa. Andinuyo mafana ndikuyamikireni mpanga zinthu zabwino kwambiri. Yes. Chifukwa kuchitipa kuno ndi podcast. Yes. Andi pasogoropa tikutandizeni kuti mukali ndi studio yabwino. Yes. Chifukwa dziko lonse lapansi tikusinda. Yes. Tizikambirana anthu azimva ma issues, tiziphunzisana, kuyanjanisa anthu through the message. Yes. So ndakuona kuti zimene mupanga zabwino andikuyamikireni. Yes. Mpitirize zimene mupanga. Tatokoza kwambiri. Bwana King Msukwa alendo athu afika. Mwakonzeka program tiyambi. Program tiyambi ndi tutaulanda comedy kwa timazia anthu okunyadana na mabucha Commander in Chief komanso comedy TPM. Tikuziwa kuti ndino Vice President of Operation wa Ford komanso Commander in Chief wa CFT. You are welcome to this program. Kaya no masuka china chilichonse chomwe chili kukhosi kwanu mwayankhula anthuwa komanso mukhala mukulandira mafunso ochokera kumadera osiyana. Well, this program is not only meant kunena kwa anthu akuchitipa okhala kuno, koma it's across the globe. We are live pa Facebook page pathu komanso pa YouTube. Feel free, we'll tackle several questions. Be open, ayankheni anthu zakumtima kwanu. Feel free, comrade. Ndimene tikupangira pano sikuti ife ngati achitipa Celebrity Corner ndi amene takoka bwana Timothy Mtambo. Komano kusankha kwa inuyo chifukwa tinapanga post kuti anthu akuchitipa mukufuna titakukokera ni politician wake utiyo, and you people you opted for Timothy Pagonachi Mtambo. Lero ali pano ndisachite kutaya nthawi chifukwa chimene mwabwerera pano bwana akuti mukufuna member of parliament kuno kuchitipa. Yes, kwambiri. Ineyo ndapanga chiganizo kuti ndigwire ndi anthu anga kuno kuchitipa. Yes. Ndikali ndi MP wa Chitipa Central Constituency. Chifukwa chonena kuti ndikuona kuti kuchitipa mavuto ndambiri. And mavuto amenewo afunika munthu wa luso. Yes. Munthu wa
passion Yes. ndipo munthu woti atakwayimira Okay. panopa kuchitipa kunoko mutavomereza nani Yes. nthawi yambiri anthu amakuona ngati kosalira kwambiri, so zimenezo zimene zimandipweteka mtima kwambiri. Oro munthu akalakwisa kuntchito kuti Longwe Yes. kapena kutiko transfer imakhala kuchitipa Yes. amati punishment. Ngati kotayira anthu oti osalongosola. Ndiye panopa tifuna tiaonese kuti Chitipa ti district yonse werera. Ndiye tumwabwera kuzaonesa ine. Tabwera kuzagwira ntchito. Komano kuchitipa amati ndi malo ena ake oti tikamapanga provide member of parliament oti akatiyimire ku nyumba ya malamulo akuti tikumapitisa anthu oti osaphunzira amangopita ku parliament ndi kangokhala kumene kujako. Inuyo, how far have you gone with education, Timothy Mtambo? Choyamba ndifuna nnene kuti school raineyo Yes. ndaphunzira konkuno. Yes. Nde mavuto akuno kuchitipa ndikuwaziwa. Nali pa ishalikira FP school apa. Yes, yes, yes. Ishalikira ni pafupi maybe 2 kilometers Yes. from Paboma pano. Tachoka pamenepo napita kuyamba community day secondary school. Yeah. Kumene nakaphunzirako form 1 ndikulowa form 4 nazapita ku Twanda private. Iyi mukuona kuti kuphunzira a primary. Yes. Inali secondary. Yes. Nati ochuka kwambiri anthu amachokera ku Tanzania kuzaphunzira ku Twanda. Yes. Anthu amachokera ku Twanda kuzaphunzira ku Twanda. Inali sikulu ya mphamvu kwambiri. Yes. Nde ineyo ndinali pa Twanda nalemba form 4 in 2004. Yes. Antalemba form 4 ananisankha kupita ku University of Malawi Chancellor College. Tachoka ku University of Malawi Chancellor College ndayamba ntchito 2017 napita ku Italy. Munayambira kuti kugwira ntchito? Nayambira Mboma. Nayambira ku Ministry of Gender, Child Welfare and Community Service. Yeah. I was working as a child protection worker. Yeah. From there, napita private sector. Nagwira ntchito with Mamora, Hammer Paints and Coatings Limited, as a sales and marketing manager. Okay. Tachoka kumeneko, that's when napita Center for Human Rights and Rehabilitation, and I was deputizing Mr. Undure Mwakasungura. I was the programs manager Kongo wama programs nkuru wama program. Okay. Center for Human Rights. Nice. Yeah, so then from Center for Human Rights ndinali Kongo pamene timapanga HRDC, Human Rights Defenders Coalition. Yes. Then from there you know what happened. Okay. Yeah. Ndi mmene ayendera bwana Timothy the comrade Pagonachi Mtambo nkhani yawo ya maphunziro akutero kuti iwowo mukamati member of parliament ochokera ku Chitipa amakhala mbuli, member of parliament ochokera ku Chitipa amakhala oti mu parliament sayankola amangogona tulo kumadikira ma allowance. Iwowo akuti ndi munthu woti school yawo anachita nayo bwino kwambiri, ndi munthu wophunzira, ndi munthu otakuziwa chimene akuchita. Komano bwana Timothy Mtambo, inuyo, would you allow me to correct you? Yes. Sinanenepo kuti anthu akala kusankha mbuli. Yes. Neyo sinimakhulupirira kuti utakumunena munthu kuti mbuli. No. Ndi zimene anthu akumayankhula. Anthu akumayankhula. Oh, ndimafuna ndivesese. Chifukwa ineyo ndimalemekeza munthu wina aliyense. Yes, yes. Ndipo sindinganene munthu kuti mbuli. Ngati anthu akunena zimenezo ni maganizo awo. Anthu akunena. Koma ineyo sindinganene zimenezo. Yes, anthu akunena. Ineso ndine chabe host. Sindikuti kunena ndineyo iya. Ndakumva. Anthu akunena. Ndakumva. No wonder tafusa kuti kodi skulu yanu munafika nayo patipo. Mwina inuso pamawa tikakusankhani ngati MP. Atakuzanena kuti mwatisankhira mbuli. Okay. Nditu. Ndeno maganizo awo, freedom of expression. Yes, that's freedom of expression. Bwana Timothy Mtambo, inuyo makamaka, what motivated you to run for office and what qualities do you think makes you a strong candidate kuti mpaka na muyimirire MP kuno ku Chitipa? Chifukwa anthu ambiri ama muziwa Timothy Mtambo ngati public figure, munthu amene ali ndi impact yopya kwambiri, moti amayembekezera kuti mwina mukhoza kukhala presidential candidate. Yeah. But you opted for a member of parliament. They say charity begins at home. And the Bible amanena kuti sunga chose kachisoso mdiso mwanzako sana chose kako.
ine kwatu ndi kuchitipa. Makolo anga, azichimwene anga, azanti anga ali konkuno. Yes. Ndikudziwa kuti ndita kugwira ntchito kwina kuli konse dziko lonse lapansi. Yes. Koma munthu wina aliyense akamakula azizifunsa funso kuti kodi kwatu ndikupangako chani. Yes. Then mafuna mudziwe kuti ine ndinakulira kuno. Kachina chilichonse chimene ndapanga moyo wanga ndimathokoza Chitipa, anthu aku Chitipa kuti anandithandiza, anagwirapo ntchito kuti ineyo ndifike pamene ndafika. Okay. Ndi ndapanga chisanzo choti ndibwere ku Chitipa. Number 1, kupereka sembe kwa dziko langa kapena kwa district yanga, kwa anthu anga. Number 2, ineyo kuyamba ndili mwana ndakhala ndi mafunso ambiri omwe pakana pano sanayankhidwe. Funso limodzi ndinali nalo kwambiri linati chifukwa chani anthu andale nthawi ndi nthawi amabwera kuno ku Chitipa kumatinamiza kuti atipangira msewu wantalire. Yes. Koma kangovoteredwa ndili kamwana ndinkamva msewu tikumangirani. Yes. Sizimatheka. Ndinaona kuti misewu yathu amayigwirisa for campaign. Number 2, mwayankhula chinthu chabwino kwambiri. Even my co-host can agree with me. Munthu wina aliyense wandale akamabwera ku Chitipa, kandi presidential candidate, kandi munthu otakufuna member of parliament, amayankhula za msewu. The Chitipa Iromba Road, msewu wantalire. Comrade. yeah. Mthokozeni kwambiri. You have tackled an important issue kwambiri. Because we have seen recently kunena kuti panala nyamata inake. We understand you have been into activism. Tinaona maposta anyamata last year and the other year. Amayankhula zonna kuti iye tikupita pansewu tifuna tipange march towards nsewu umene wa Lumbi Nyika Chitipa. How do you look at it from that angle, from the activism point? Because we understand you have been so vocal into issues of democracy as well as activism. How do you tally that with your political angle now? You are standing for a member of parliament. No, in fact ndifuna nene kuti zimene akala kuyankhula chinyamatazo takulakwisa. Mademo ndi ufulu, anthu ali ndi ufulu kuzipanga express. Chachikulu chimene chimafunikira pamene kupanga ufulu wako usaphwanye ufulu wa ena. That's why ineyo kuyamba kalekale tikupanga mademo mu 2019 2020 timauza anthu kuti asaononge china chilichonse, asaphwanye katundu, anthu manenesa mosaopa china chilichonse kuti amene akuononga zinthu sali ndife. Ndipo akamanga timanena kuti apolisi akugwira ntchito yake. Then ndifuna ndineyo kuti pali ena opotoka maganizo osokonekera amaona ngati anthu akamanena kufuna kupanga kama demo ndizolakwika mademo siolakwika. Malamulo a dziko lino ananena mwamvemvemve kuti munthu ali ndi ufulu ozipanga express. Ndikunena kuti anthu athu kuchitipa kuno nthawi yakwana yoti siye kugona. Panopa dziko liziwe kuti Chitipaso nayonso ndi dziko. Nthawi yambiri amationa ngati we are part of Tanzania kapena Zambia. Kuchitipa makuona ngati kosafunikira. Mundimva, nde panopa ndikufuna kuti tigwirane manja. Tiliuze dziko zosoweka zathu, mavuto athu. So ndimanena kuti motivation yanga imodzi ndi mafunso amene ndakhala nawo ndili mwana zomwe ndimaona ngati takati kunamizidwa ndi anthu osiyana-siyana. It's not one government. Ma government abwera mbiri akala kutchula msewu wantalire. Tamvana? Chinthu china ineyo ndikuphunzira sikulu kuno kuchitipa. Sindinaphunzire poshe schools. Ifeyo takalapo pafumbi ndithu. Takalapo panja pantengo kuti maklasi azaza kaima kakala panja pantengo kumatiphunzisa poti kuikonesa kuchintengo chonchi. Takuma nazo zimenezo. Ifeyo takati kuyenda ma distances atali. Kupita mklasi aziphunzisi mwina wochepa uperewera.
tikumvana zimene zija zimandiwawa kuti kodi vuto ndi chani, because ndili kamwana ndi privilege kukarako pang'ono ku Zambia. My father was working in the copper belt of Zambia. Ndikuja mapezeka kuti ku school tupita pa basi zonse zabwinobwino kuzabwera kuno kuti life ikuyenda bwanji. So zimene zija zimandiwawa kwambiri. Nde ine ndikufuna kunena kuti ku Chitipa kuno anthu ayambe kuziwaso kuti Chitipa nayonso ndi district yofunikira. Chitipa ndikosalira kati uone ma districts osiyana ndi Chitipa. Chitipa ndiyosalira. Palibe mlando umene tinapangira wina aliyense. Ndikuzifunsa kuti tinamulakwira ndani komano nde panopa tikufuna mayankho kuti chitukuko chimene chimachitika kunako chibwereso kuno ku Chitipa. Komano bwana comrade mukanena kuti panopa mwabwera kuti muzatukule Chitipa nthawi yonseyi sindi kuti nizatukule tizagwire ntchito limodzi titukule Chitipa. Ineyo kunoko ndabwera kuti nzakale kapolo wa ntchito wa anthu aku Chitipa. Ndikufuna nditenge mavuto aku Chitipa kuno ndipite now to the national stage. Because amanena kuti sanga kusegurire ngati sunagogode. Mavuto athu alipo. Koma tikunena kuti ndiyasogolera amene amakatiyimira ku parliament ndi kuyankhula mwabwinobwino kapena mwamphamvu kuti zimveke. Comrade, amene bubo ndifuna ndifese kwambiri because anthu ambiri kunja akumafusafusa mafusa amene wawo. Now comrade mukamayankhula za nsewu, how prepared are you ndi nsewu umenewu? Because si noyamba iyayi kuyankhula za nsewu wa Chitipa Nthalire komanso wa Chitipa Ilongo. Kodi tingaukhulupireni bwanji mafuso amene anthu akufusa amene kodi comrade ye has been into activism komano we haven't seen him so vocal pankhani yanse umene kapena zitukuko specifically for Chitipa. How should people believe you on that one? Isizoona kunena kuti I've not talked about zitukuko kapena za Chitipa. I have talked, but shoti muziwe when I was doing Chito national politics, some people are even saying you are not very active on national issues. You understand? Yes. I used to be very active on national matters, and I'm still active. But my interest and my energy has been redirected kuchoka to more national things. Ndikuti ndiyang'ane zinthu zakuno ku Chitipa. Okay. You understand? Yes. Because, for instance, I'll give you an example. When you're a cabinet minister, the minister was Zikoronse. Yes. Akuchoro akuyang'ana iwe. Akumuranja akuyang'ana iwe. Ndili minister sinali minister of Chitipa koka. Yes. Mundimvesesa? So Zikoronse limayang'ana maso pa ine. I was supposed to present mavuto onse aziko la Malawi on the portfolio imene anandipasa civic education and national unity. Yes. And after all, I was coming up with everything new from zero. Now, chimene ndikunena pano, why a focus, change of focus? I want to help my land, my people. Kumene nachokera kuti nditandizepo chifukwa ndikuona ineyo ngati munthu wa maufulu ndimakhulupirira kuti the minority and marginalized, they have to be protected. Yes. So I'm looking at Chitipa as a district that has been marginalized. Amaisanga nthawi yambiri, and Chitipa ndi district imene amaiona ngati yosalira. Zimenezo ndi zimene zakazi kundipowa. That's why I have to run for a specific office so that I've got a constituency and I've got my district at heart. Chimene mukuyena kuziwa anyamata. Panopa zimene tikuyankhula sikuti tupangaso pretend. Sinkaniobisa wina aliyense amaseka ku Chitipa. Pale anthu ambiri kumarawo kuno kuchitipa sazi wako. Ku Chitipa nakonso ndikumarawo. Tawi zina ndo mara kuisaso amandena kuti karonga tunsanje akuyambira pa karonga kuiwaraso Chitipa. Mundimva? That's why enafe ineyo nditamba kupanga za activism and maona si wa kumarawu
ena mana andi foreigner Yes. fukwa Chitipa maitenga ngati mwina ndiziko lina lache Yes. amaona tikungachoke muntu amene angagwire china chachikulu tikufuna ndikusimikizireni Yes. ndabwera kuti tizatukule Chitipa Okay. ndabwera kuti tipange kuti za umoyo zipite pasogoro ulimi. Chitipa is a basket ya ziko lino. Yes. Zakudya kuno kuchitipa we can feed the whole country if properly supported. Yes. But we cannot just be properly supported ngatilibe asogolera kuti aime agwire ntchito. So pano Number 2 ndikufuna ndinene izi. Chitipa ndi dziko lodalitsika, ndi district yodalitsika kwambiri. Yes. Tindi maboda awiri, Yes. Zambia ni Tanzania. Panopa if we open the trade Zambia and Tanzania, Chitipa can become a center of trade. komano Adi tikanena Bwana msevo Timo, kuku. ndikugene pakamwa. Yes. Mukuti mukakonza kuku kutakhala kuti kupindulira kwambiri boma la Chitipa kumsewu opita ku Tanzania. It's not only Chitipa, Yes. but it's The whole Malawi. njira. Komano msewu ambiri akhala kubwera kunoko za msewu amakamba. Inunso muli pano mukukamba za msewu. Tikukhulupirireni. Ineyo ndikunena kuti ngati msewu sapanga, Yes. the next government sipanga, Yes. sinzapanga so campaign pa moyo wanga. Akutero bwana Zimene Timothy zichitika. Mtambo. Bwana Timothy Ndipo Mtambo. situkucheza, Bwana situkugawa Timothy mandazi. Mtambo, the Ndifuna comrade. twaziwe zimene. The comrade akuti msewu ngati next government imene italowe mboma siipanga iwo sazapanga sondale. Bwana Timothy Mtambo, anthu akuchitipa if they vote you, if they vote for you as a member of parliament, ma priorities anu ndi ati amene mukufuna mutakonza kuno kuchitipa. But mnandifunsa funso kuti what are your qualities? Yes. Ma qualities yanu amene mukuona. Chimene nufuna muziwe. Number 1, Yes. I'm an activist. Yes. I'm an advocate. Yes. I'm going to stand for the people of Chitipa as a freedom fighter. Yes. I'm going to the parliament as a freedom fighter. Okay. To fight for my people, Yes. the people of Chitipa. Yes. So this, you have to know that I have the heart of a lion. I am fearless. Okay. Ineyo mangopa Mulungu, of course I love God. Yes. Muma pempera ndi. Kwa basi. Timothy Mtambo. Kwa basi. Ama pempera. Kwa basi. Okay. Now ndifuna muziyo izizi kuti kumene kucha ndikupita kukagwira ntchito. Yes. Ndifuna ndikayimira anthu athu madabwa kuti kuti bwanji kuchitipa tilibe MP constituency yathu iyi. Now kumene kucha, do you expect government kurota mavuto anu? Ndazunguta ma constituency ndaponda pena paliponse anthu akuvutika. Mamizi muli mavuto osiyana siyana. Yes. Oro mazi. Yes. You find that the whole village kulibe mazi. You find that ma villages amene azungulira Chitipa kulibe magesi ambiri. So zinthu zimenezo ndi zimene zikundipanga motivate kuti ndikagwire ntchito. Now activism ija. Yes. Activism is a vehicle for change. Mwanifesesa? Yes. This election mavuto achaka chino ndikufuna tisinde zinthu. Now experience ndili nayo yako activism ija ndikugwirisa ntchito to influence change in Chitipa, and I'm capable of speaking and standing up at any forum on earth Okay. to express the problems of my people. Comrade, we have seen you so passionate about activism. Yeah. With the past 2019 to 2020 Yes. electoral justice. Nde panopa tufuna kuti mkayangana kamerayo ndikuwasimikizira anthu akuchitipa kuno. Kunena kuti inuyo will you stand theme komanso mukayimati pachoonadi za zinthu zomwe mukuyankhula papa, because anthu ambiri akuona ngati nthawi yomwe mnali into activism anthu ambiri amaona ngati mnango wagwirisa ngati vepo mmene nzanga anayankhula Yes, yes. kunena kuti mnango wagwirisa ngati chida choti inuyo muolokere. Kodi zimene zija mungazifute bwanji, because we have seen you so vocal. Ndifunse funso kuwoloka kupita kuti. Okay. Mukamati ine ndiwoloke ndipite kuti. Anthu ambiri akumanena kuti inuyo mnango wagwirisa ngati chida chonena kuti inuyo mugene popularity. Which popularity? No, bwana comrade. No, muzindi yanka. Okay, comrade. Apa tindi yanka. Bwana comrade. Eh. You don't have the right to control the interview.
I am the host and he is my co-host. I'm not controlling. We are not supposed to be answering questions. You are the one supposed to be answering questions. No. I also have the mandate to ask. I'm asking for clarification. Okay. Ndikufunsa andu akamanena kuti muoroke kuoroka kupita kuti. Okay, comrade. And zoma matanthauza nzonena kuti inuyo muli into activism. People saw you shifting from activist into politics. Yes. Later on, Yes. you get the ministerial position Yes. from the Tose Alliance government. Then, and here they have capitalized onto that one. Kulena kuti comrade yangu funa kuti kangati iyi constituency and campus vote should just be a vehicle. Amati comrade ndi wadiera. Yeah. Ngatumena Comrade ndi wadiera. Magai ndifuna ndikuuzeni. Yes. You know pali andu ambiri amaganiza mopepera kwambiri kuno kumalawi. Mopepera heavy. Andipo maganizo oti umaganiza kuti kodi kuganizira mapazi kapena kuganizira chani. Yes. Tukufuna mvesese ichi. Number one, I've never used anyone. You understand? Yes. Ineo, I was the executive director of Center for Human Rights. Yes. I was the chairman of Human Rights Defenders Coalition. Yeah. The biggest and the most powerful human rights movement we have ever witnessed in this country. Yes. I was the vice chairman of the Southern Africa Human Rights Defenders Network. And I was in the board of the whole continental body of human rights defenders. Are you telling me I was lacking anything to use anyone? By the time Imenen Maganza kuti I should stand up for electoral justice, ndinaganiza kuti amarawa vutika kokwana. Kuyamba kale mavoti wonse tikapanga kuno kumarawa ndo amalira. Gwanda sana lile kuti amubera. John Tembo sana lile kuti amubera. A Joyce Banda sana lile 2014 kuti abera. Achilima ndi achakwera sana lile kuti aberedwa mu 2019. Yes. Now andu akara kungolira. Now 2019 enough we said enough is enough. Let's fight for electoral justice. We fought. Titamenya nkondo ija. Koti sina gamure kuti zinara kwikadi. Yes. Ineo ndinali judge ndinali koti kupereka chigamuro chimene. No. Then kufuna mvesese izi. Andu amene amayankhula zimenezo ndandoti anawo awidwa ndi chilungamo. Okay. Amafuna kuti akalengata andiipise. Uyu anakuyuza sinayuze munthu wina aliyense. Ndimamenyera nkondo dziko langa. Wina aliyense amamena amarowaso panseo amamenyera nkondo dziko lake. Munali kumenya nkondo ya Mtambo. Ineyo I was being attacked. But you were the one who was leading the demonstration. I was the leader. Yes. But simunali kumenya nkondo yanga. Independence, for instance, democracy. But do you Chakufa was the leader of democracy. Yes. The leader of the democracy struggle. Mamenyera Chakufa kapena mamenya kuti kumara ukale democracy. Titawina democracy inali ya Chakufa basi kuti timakutandiza Chakufa cheyana. Independence struggle kunali antu amene mamenya nkondo achina Otto Nchirwa, achina Kanyama Chiume, achina Chipembere, kubwera achina Kamuzu amene anabwera. Munamva hapo wina wacha kunena timamenyera Kamuzu diera kuti akale pampana. Bwana comrade, do you How special is the comrade kuti muziyankhula zimene? Do you know kuti zimene zizi zikumachokera kutiko mwina ndikuunikireni. Inuyo anthu atapanga ma demonstrations zinthu timaona ngati muziti titapanga ma demonstrations. Me being the host. Me being the host. Ndikufuseni mwina ndikuunikireni kuti mukuziwa kuti zimene zizi zikumachokera kutiko anthu akamati Timothy Mtambo kwagera. Anthu akumayankhula chonchi chifukwa chakuti you were the leader wa ma demonstrations. Yes. Zinthu zitasintha. Mmene amaganizira malawi kuti apapa tasintha zinthu. Inu munasankhidwa kukhala minister. Udindo munawuvomera. Munachoka ku Human Rights Defenders Coalition munakhala minister. Mutakhala minister akuti zinthu zinayamba kuvuta inuyo simaonekera ndipo kunali zili. Ndipo anthu samaziwa kuti kodi Timothy Mtambo ali kuti akutani. Ndiye amaona ngati kuti inuyo mawagulisa ntchito. Ndikira ndikuyankeni. Yes. Narrative imene si ya chilendo kwa ineyo. Okay. And they have tried to cook it kuti chizioneka ngati chabwino bwino. Yes. Ndikufuna mvesese izi. Yes. Ineyo it's not true
kuti ndinachoka ku HRDC kurowa kuboma. Okay. Antu ma events msamaso kuneze dara kuti it should suit what they want kuti chimveke. Yes. Ineo I resigned from HRDC before Boma. Kuribe so Boma DPP inari mboma when I resigned. You understand? Yes. I resigned on camera. Zikoron said naona could have resigned. Kuti ineo mene zilili pano ndikusia nchito kumabungwe nikufuna nditandizire kundare. And I formed the CFT, Citizens for Transformation. Univesesa? Yes. Nditapanga CFT. Pamene paja ndinarowa campaign. Ndinazungulira ziko ronseli ngati wandare winari yense campaigning for Tons Alliance. I endorsed. I was not a member of Tons Alliance. But you endorsed. I endorsed Tons Alliance. And I campaigned with Tons Alliance. Okay. That meant I became a politician. See, John? Yes. By campaigning, I became a politician. Yes. Mwamva? Yes. Sikuti wina wacha nango nditora kuchire kuti kamwana kari mu street bwera tupase minister pano. Okay. I campaigned just like Achakwera campaigned. I campaigned just like Chidima campaigned. You understand? So I did campaign. And at that time kunali a wind of change. Sitosefet mafuna zintu sinde. Okay. Amene amapita panseo amene tumapanga campaign tumafuna zintu sinde, isn't it? Yes. Nimafuna mvesese izi. Ineyo ndi winari yense kari kumabungwe pano. Andi ufuru wotandizira ziko rake kuyendesa boma. Mwandivesesa? Yes. 1964 achina Otto Nchirwa kanyama chiume Dunduzi Chisiza onse ajanadi ma activist ngati ineyo kumenyera ufuru. Koma they became ministers. They became ministers in this country. No one has ever attacked them. Which means they used us to win independence to become ministers. Fast forward, 1994, achina Chakufa Chianaja. Now also another activist, freedom fighters. When democracy came, Chakufa was appointed in government. No one has ever accused Chiana kuti Chiana amatugulisa nchito kumenya mademo kuti kukare democracy kuti akare minister. Why you? That's why ndikuti amene ndi maganizo opepera. Now ndikufuna ndikuzena achinyamata ino. Sindikufuna nanunso mrowerere za andare amaganizo opepera amapanga zimenezi. Ndi propaganda ndikufuna muziwe izi. Achinyamata ndikufuna mvesese izi. You know, mtengo umene muri zipaso zabwino muwampita miyara yambiri. Okay. Iwe ukundiuza kuti mundu akatenge mwara aziponya mbrugam. Amaponya mango kapena maorange. Ineyo akamaponya miyara ija kuziwa kuti muri zipaso zabwino. Munanenaso kuti unali quiet. Chanchani uri mboma. I was in government at that time. I was one of the people, and we knew you were supposed to hold me accountable. Yes. I was a minister serving a government, and I was inside understanding the problems within government there. Yes. Yeah. So no. Because mkamazi dura zintu sizimveka. Sizimveka. I was in government, serving the government, and the time I was in government, there were a lot of crises. That was the time there was COVID-19, losing people, and my ministry was new. We have never had Minister of National Unity and Civic Education. Yes. So my mandate imene napasidwa nipange ministry yanyu ni kare ndi maramuro, ma policies ndi ma programs, and I did perfect. Lero lino muri ndi Peace and Unity Act. Who told you were perfect? I did perfect. Because I knew, no, I don't have to be approved by another. Comrade. Because Amati, man know thyself. Okay. Where can panga evaluate? Because if you have been given to say, form this, you have formed. Bore samaramuro, wabore samaramuro. Bore sama policies, wabore sama policies. Haven't you done what you are assigned to do? So I delivered. That's why I said I did perfect. Comrade, chikama yankula pano pa antambiri akuonere koma palifunso ina ake onena kuti anthu ambiri kunja akakhala kuzifunsa kwambiri onena kuti comrade ambiri akumanena kuti comrade failed
in this ministry. Can you pinpoint some of the issues pamene popo ndimafuna kuti apange clear pamene poti pani mapoint ena ake ankunja ndi zimene ndifuna ndikuuzeni kuti ineyo ndakhala munthu woti anthu ambiri mwina pamene timamenya nkhondo ija anamva kuwawa ndechina chilichonse chimene ndapanga amayesera kuti achisokoneze oro ndiyangula chinthu chabwino bwanji pano oro mutandifunsa comment about boma lili pano ndiyankhula za chilungamo zokazoka koma anthu akwiya ayankhula zambiri and muone anthu akafuna kupanga ka propaganda kuti kagwire ntchito muno Malawi amafuna kugwirisa dzina langa so izizi ndimafuna ndikuuzeni kuti izi mmaona za ma social media izi ndizopikidwa pali madoro ena ache otama ndiwopa heaven amandopa ineyo ndimanena daily kuti doro ngaope munthu manoti madoro tamakuopani doro ngaope ena mazifira ndi madoro koma ndisi madoro now no listen now anthu amenewo amalipira anyamata pa social media kuti mfana uyu kuti timuonongere zina muzimulemba zoyipa ndikwaziwa ena abwerapo kuzapereka confession bwana comrade mukunena kuti anthu anafika size yomalipira anthu akumapasa timabando kungompasa 2 pini basi ali bize kutukwana 2000 kumaina 2 pini kutukwana munthu ndikufuna ndikuuzeni mwanena kuti delivery yachani ndakuuzani ministry manager kunalibe ndikuyamba kunalibe office kunalibe lamulo lina lilonse kunalibe china chilichonse ministry maziwa kuti akamati ministry ndichani ikuyena kukandira lamulo dziko lino limayenda ndi malamulo kamati ministry ndichani ena kukhala ndi ma policies amene because minister is a leader wa ma policies you are supposed to provide political and policy leadership ya ministry now kumene kuja kunalibe zina zili zonse now ineyo when I came in number 1 I came up with a comprehensive legal, we passed the law, Peace and Unity Act of 2022. So, comrade, number 2, the camera and say that again. I'm watching the camera. Can you watch the camera and mention those? I was given a responsibility to come up kupanga ministry ya nyuwani, ministry ya Peace and Unity, yomwe kunalibe kuno kumarawo. Ineyo nditakala minister, assignment yanga yoyamba, naliyoti upange policy framework ya ministry. I came up with a civic education policy. Kunalibe kuno kumarawo. Number 2, ndinaenda kupanga the legal framework ya ministry. Because kamati ministry ya mining, kuri mining act. Kamati ministry of education, kuri education act. Yes. Within the shortest period of time, I came up with the Peace and Unity Act passed in the Parliament of Malawi. Simasewela lamulo kuti liduse pamadusa zaka kuma was able kumenya parliament muja kulimbana nazo sinadusa. From there I didn't stop there. I came up with a comprehensive institutional framework ya ministry, and by the time I was coming out we were establishing an infrastructure of peace and unity across the country. In each and every district we are supposed to open offices, decentralizing the peace and unity ministry ikarepena paliponse, and tinakala ndima programs zosiyana oti tinamba kupunzisa Malawi civic education across the country. That's why madanda kuti funding inaliyochepa. And mukudziwa kuti I was in the government a very short period of time, koma ndinakwanisa kupanga zinthu zonsezi magai mafana timvesesate magai inu ndachinyamata ndikufunseni are those not achievements? Ndikufuna mndi yangi what is an achievement? No, we are not here to answer questions. No. We are not here to answer questions. Because if people say that no, you didn't do anything, what are those things called? If you come up with these into that question is Zaveka, we will hear more from the audience. You were given that ministry at the center. Yoti niwe mwachoka kupanga lead ma demonstration amene and ena
amaona ngati anapanga divide ziko lino munachilandira bwanji kuti aupasani ministry manager komanso nduna umene uja mukhala zoti mukuchoka pamene paja munachilandiranso motani because anthu ambiri kunja kwamaona kuti ataupasani unduna uja you were the person to unite the nation. Later on atauchosani pa unduna uja zinapezeka kuti pakhalanso ma divisions ochuluka munachilandira motani. Can you explain on this one kuti amalawa ambiri kapena anthu akuchitipa kuno avesese because this has been choyambirira I like taking challenges. Ndikufuna nene kuti it was a very challenging position. Okay. You have to know that I was a soldier leading a number of people fighting for change. Yes. Pamene kumenya nkhondo ya change umakhala kuti waponda matozi ya anthu ambiri. Those who are against you, they were not happy with you. You understand? Yes. So in the first place, the question that I always had, I was very qualified for civic education. For unity aspect, I was thinking to say, no matter how much I say, or ntankura motani, and amene mwina amaona kuti tikulimbana nawo tauija sanga ndimve chifukwa yo andimaganizo oti uyu ndi ndani amakonda kunena kuti anachoza mboma chanchani. So ndinaziwa kuti that was a challenge on that aspect. Poturuka maybe I thought I should finish. Pamene mane akuti kuturuka, when I was coming out ineyo I was satisfied kuti ndapanga foundation yabwino ndimangoti amene arowe sayambira pa mavuto ngati ineyo apitiriza. And when I was coming out endata kumana kuti mwina unakwiya, and I think andu amakwiya mi mpando uja sinali favor ina iliyonse kuti they have done me a favor whatsoever. Ndikuvomera mpando uja ndimavomera kuti timafuna change, a new government is in and aliyense anandi hope. So I said naneso nditandizepo. So ndikuturuka nati kuti nthawi yanga yakwana zimene anandiuza kuti ndipange zija ndakwanisa, wina wache apitirize ntchito. Komeno were you shocked kunena kuti unduna umene uja mungoturuka ino anaucho sasa because that has been a center of kuyamfura kunena kuti unduna umene uja unali ngati appeasement ya comrade. It was not appeasement. It was not appeasement. Onse anapasa ma ministries anali ma appeasement. Mundianke zimenezo, were they deserving more than me? Onse ma ministers anapasidwa, ma ministers amene akara kupasidwa chiyambireni independence kodi onse mapanga appeasement. How special is comrade kuti aziti yeye ndi appeasement? Wina bwana comrade. So ndifuna ninene kuti I was not shocked because president and prerogative yopanga point muntu ndikumusinda ndikumuchosa and unduna umene uja sana uchosa wanivesesa anaupanga male ndi unduna wa local government. That's why minister wa panopa is called Minister of Local Government, Unity and Culture. Okay. So unduna umene uja is combined ndi local government. Bwana comrade ndikutengereni mmuyo pamwe. Mukufuna MP pa Chitipa Center. Yes. What is it that the current member of parliament has not delivered? Chimene mukufuna kuti inuyo mupange improve. There are many things. Choyamba, the current member of parliament. Yes. Sana gwire ntchito ya MP. The current member of parliament wa Chitipa Center sana gwire ntchito ya MP. Exactly. Chifukwa ndikufuna muziwe. Yes. And ando Chitipa ziwe. Ntchito za MP zilipo zitatu. Ndi ntchito za parliament. Number 1 ndi ntchito zopanga malamulo. Number 2 ndi ntchito zopanga national budget. Wapa nopa yusa kupanga na. Wait. I have to justify. Yes. Because why am I saying these things? We have not seen our MP participating in the National Assembly. Tikamanena kuti uyu ndi doro pa mpira. Ama ata mpira. Ama zionesera mu ground la mpira. Yes. Manifesesa? Yes. So ntchito yopanga malamulo, yopanga deliberate national budget and yopanga oversight, accountability.
chifukwa parliament ikapanga approve ndalama zija zapita ku executive akayamba kugura ma project parliament kwena pange kauniuni ndalama zikuenda bwanji ndalama zisabedwe so zimene ndifuna ndinene izi mukamati undi doctor amazionesa muwodi udoro wake mukamati undi engineer amazionesa mukampasa gari moto akupasura engine mwandivesesa pali chifukwa chimene maramulo anapanga maofisi osiyana office of the president, office ya majaji ndi makoti, office ya makansala ku district council, office ya MP ndi parliament. Ndiye mukamati muziwe kuti uyu MP amata ntchito munamvapo MP watu akuyankhula mavuto anthu akuchitipa mu parliament mucha kunena kuti anthu anga kuvutika zakuti mundiuza kuti kuno kulibe mavuto timamva ma MP ambiri kuja kuyankhula daily kumalirira anthu awo anthu mukati mupite kwawo kuti tizitukuko chifukwa choti amayankhula mundiuza kuti if our MP is just sitting down parliament kuja alota mavuto atu kuno nde kuti mukufuna kuti mutiuze kuti inuyo kukuvoterani mukakhala MP anthu akuchitipa apindula nanu kwambiri kwa basi mutandipasa nawo chisanzo chimene akakuchitipa anapindula nanu muli minister kuchitipa munapangako chani muli minister chimene ndikufuna ndikuuze ndanena kale pano muyena mbwereza kuti number 1 yes I was a minister wa dziko lonse. Yes. You understand? Yes. And I served the country, and within the shortest period of time, yes, I delivered ntchito imene napasidwa. 2, ndikufuna muziwe izi. When I was a minister, kukaronga anthu amafa uko, daiki, mazi amasefukira all over. Ndinapita kuja or Paramount Kyungu mtafunza pano, ndinapita nawo pa ground. Tinakamenya nkondo paka tinapanga president ku cabinet president anapanga order daiki namangidwa anthu anasiya mafradi kumene kuja kuno kuchitipa anthu akuvutika ndi fertilizer ya AIP magari moto sana ali kubwera kuno paka tinachita kupempa president nanyamuka kuja tinakanyamula magari moto kuruwinga uko matruck ndi matruck fertilizer inagawidwa kuno kuchitipa that year anthu sana vutike kundarire ukoko akuvutika nseu mkuziwa nseu wakundarire ndovuta kwambiri akuvutika matraki akulepera kupita kuja mafumu analira kuwenya kundarire kuchisenga ndineyo nanyamuka ndi matata asirikali kunyamuka ndi matata asirikali pakapoka apo mafumu ramwaburambe tinani nawo masirikali akumenya masariuti akunyamuka ndi fetereza ndizi matata anthu kuntalire anatokoza paka na pano mafumu ndikakumana nawo amanditokoza mwanifesesa panali zinthu zabiri or miseo iyi ngunena miseo imayambidwa ya ku Irombai at that time ndiri ku cabinet you didn't expect me kuti ndizituluka ku cabinet ndiziti anthu ndikuyankhulirani kuti mseo uyambe kuyenda anthu akuchitipa ndikuyankhulirani kuti nsika ayambe kumanga zinthu zimenezo amamanga ndikungofuna ndimaliziseti amayamba kumanga influence yake inalimo ndipo ndikuona kuti zinthu zambiri zinazapanga slow down when I came out. You understand? Because ineyo nani ndirunda. To be honest, if my brother the minister wa public works or transport and public works akanakala would say comrade sinali kugona naye zansewo. You understand? Minister parali chawi nacho kukumana kuti no tikudikira minister of finance ina tipase drama paka kukuma ndi minister kuti minister please tandizeni izizi. So zinthu zozo ndimafuna ndinene kuti ndinagwira ntchito yeyenerera koma being an MP zisiyana ndi kukhala minister ndi waziko lonse anamakupasa portfolio akakupasa portfolio ya unity you can only influence pang'ono kuzinazo because singampange order minister wa transport kuti panga izizi ufune usafune. You understand? Yes. Because budget muzimvesesa budget, that's why ndifuna MP budget akaipanga approve ija sungapite kwa minister kuti ukanipangire chakuti kuchitipa chiri mulibe budget manifesesa koma akaipanga approve
mkuenda kupanga implement in accordance to with what has been approved. Ine ndikaka MP ndizipanga influence zintu asa napanga approve budget parliament muja kuti atipase allocation ya kuchitipa in the cabinet. Yes, cabinet muja mwana watu mapanga influence. Yes, zintu zina mwazina. Komano anthu akuno kuchitipa akumaona ngati influence yanu si maone kwambiri komaso si maafikira kwambiri. We understand tikaona progress ya zintu zina mwazina like mwana machulula nseuja since 2023 kubwera pano it has been slowed down. We accept that one. We can see literally kunena kuti maybe my challenges here na muda komano the question is influence ya cabinet minister ndi influence ya member of parliament isi ana bwanji ndi nthawi yomwe inuyo munali mu cabinet momwe keke ija mmakaigawa limozi. Nde panopa mukunena kuti anthu keke imagawidwa ku parliament muzizimvesesa zintuzi. Keke parliament ikapanga approve budget ndi pamene keke amaigawa. Ngati MP wanu akugona ku parliament samugaira keke mundimvesesa simukagona inu chifukwa parliament ayi sinimagona ndamvesesani chifukwa mkamandidura pamene ngini yofunikira ndikuyenera kufotokoza muononga zino. Okay, tiye tafotokoza mundimvesese mafano magayi mundimvesese tikumva ngini imeneyi ndifuna chinyamata imvesese keke ya ziko magawana ku parliament. Budget ija akaipanga present minister of finance MP doro pamene mayimirira honorable minister of finance andu anga kuvutika chakuti at least mbudget ikanimo vuto ili mwandivesesa. Nde ukamenya nkondo aikamo which means ndalama zija akupasani zano zakwanuko. Now ku cabinet kuja ma minister executive imapanga implement chokacho chimene parliament yapanga approve manifestesa. That's why ndikunena kuti ndita kukana ndinjara kuti ndine minister and pitisire chakuti ukuku ngati chimene cho is not approved in parliament zimakala influence yochepa kuti mpange zimenezo manifestesa. Muta kupita kwa ma ministers yena maramu anali ma ministers amiseo muperera kwao kumena machokera kuri benseo. They didn't present it to parliament, it was not approved. Manifestesa ndita kupanga challenge go around. You know, as the minister the shortest period of time, but I've discovered and when amana kuti akanamanga miseo amafuna ndikanamanga so mseo watara kupita kwatu ama nena ndu sana mange mseo watara kupita kwao kuisharikira neni madaba. Have you ever heard and wakunena kuti akanamanga mseo kupita kwao unamba ndama nena so kuti bwana comrade kwao magesi kulibe magesi pitani kwatu ngati mukaone nyumba yanga ili mundima kuisharikira comrade zimene izizi ndikufuna ndikuuzeni izizi mumvesese. Electrification kuno kuchitipa madera ambiri kulibe. That's why ndifuna ndikale MP ine ndionesesa kuti madera ambiri ari pafupi madera ambiri kukare magesi even kwa former minister tandivesese iwe ndikuva nditu tamvesesa. I don't want to discuss politics pa forum hii. Ndikuziwa mena na ambisaso timene tomuti yankura pano kuti magesi kulibe ndi omwewo amene amakakomerera kuja kuti magesi asakarepo. Panali ena maziwa kuti comrade mwina nthawi ina yacha zafuna MP ndi anamba tima plan tawo tima upo ine ndikati ikaniza kuti uku amakanena kuti tapa musapange zimenezo achuka comrade andu amene wakazandisusa nizayarusa ndikuwaziwa ni mapoliticians izo akonkuno. Mwazimva zimenezo panali nthawi ina yache ndapanga present project yoti atitandize magesi around concept ma miziri mfupi ndi Chitipa under marriage program zinapangidwa approve koma kunapita wina wache wakonkuno kuchitipa kurai zimenezo sateke achuka comrade nepaka kukaniza kudera kwa paka kukaniza kudera kwa exactly achuka comrade. Now ndikufuna kuziwa mundu wati mmati listen no bwana comrade listen mundu wati manena mawati ine sini maopa mundu ndi maopa mulungu tamvesera. Yes
by saying sinmaopa muntu Yes. does not mean that I will use violence kuti muzafune panganizi. Yes. Now ndifuna anthu aziwe izi sinali minister wa kuisharikira koka. Okay. You should never judge me on isharikira. Ndipo ndikakara MP sindikara MP wa kuisharikira konka. Yes. Tima propaganda mati mkakara muzipinda muzigwirizana kuti comrade titsana nayo motere mwachepa kwambiri. Ine Muziyangana kama ndizakara MP chifukwa mukanga timukuza wa Chitipa Central. Yes. MP wa Chitipa Central ndipo ndizamerera nkondo Chitipa Central yonse. Ndizamerera nkondo so Chitipa yonse. Izi zote amakonda kuisharikira sana manga msewatara kuchitipa tukurira msewantarire u ndikamange msewopita kumuzi kwatu. Ndikufuna mziwe izi mumazi wa salary ya minister ndunu kapena mukamaona mbendera ikuru kaija mumaona ari pandarama. Ndikufuna mziwe izi ndiri minister salary inali 1,700,000 salary ya minister. Yes. Fees kuskuru yochipisisa yoti minister pitiseko mwana fees is over 4 million mwana munifesesa. Yes. So position ija mukamaona antu akuremera chanchani ineo ndi madaba parizina zimena mapanga zimena maziwa oka inu ndinosauka ndinosauka levo yanga sindinganene kuti ndinoremera. Ukafuna kuremera panga business si mboma simoremerera iyayi. Mboma ndimosamara mioyo ya antu. Public service is a sacrifice. Minister ndakuuza nikare ma ministers ajangati mumamvera kuti akunjoya ma CEO wa mboma amaandira salary yaikulu mwina 10 times ya minister. Okay. Komando maso mango yangana pa minister. You see now salary imeneyo you can't tell me I can build a road with that salary. Because MP wanu ngati amagona sana menyere nkondo kuti aike mu budget nsewo wa kuisharikira nsewo wa kuntarire ine mafuna kuti salary yo yanga 1 million ndipange tamake kupita kumuzi kwatu. So zimena mayankura nzongo sokoneza antu ine kuno ndabwera sopano ndifuna MP kuti ndikamenye nkondo mu parliament aike misewo yatu mu budget kuti antu kuno aone kufinda. Comrade ababa tufuna tivesese what is so special about you ku parliament because zikumaonesa kunena kuti anzanu amene alipowa MP amene alipowa na yese akumazitemba kuti agwira ntchito chifukwa anthu akumapanga maki zitukuko zina mwazo mwata apanga ndipo mano inu ndipase sango akumaika anthu akumuchemerera kuti akumaika magesi misewu mutimu like mumisika mumu magesi yake atawo si yeyo magesi yake atawo chimene mukufuna muziwe ndi ichi. Antu mumvesese kwambiri pamenepo ndalama zimene MP akakara mboma amagwirira ntchito za chitukuko si zake. Ndi CDF ndalama za boma maona. Muntu watenga ndalama zanu because ndalama za boma ni misongo yanu. Watenga ndalama wakaika timagesi pamaro pena pache tasora kapena waika chani muzimuchemerera kuti ndi mulungu si agulisa ndalama zanu. Chimene ndifuna muziwe ntchito ya MP andizimanifesta chisoni kwambiri makansara ambiri sakugwira ntchito. Mukamati munthu akatenga ndalama za CDF ndikuika timagesi inuyo ndalama za CDF mukazakhala kuti ndinu MP muzazigwirisa ntchito motani zomwezo timagesi ka listen. Okay. Izizi ndikuyankhula chonchi chifukwa anthu ife ma politicians mumatiwombera manja zinthu zosaziwika mumaziwaso. I'm telling you because I'm a different politician. Ansama kuombera ni I'm a different type and ineyo sinimafuna kuti ka kundombera manja ka kuchuka zimenezo nimaona ndo amafutika nazo kwambiri ineyo nimapanga zinthu because that is the right thing to do. Now ndikuzani ma bridge amene akara kupangika tu ma bridge apo ta substandard tiwizi 3 1 2 taona ni dotira unjikidwa pa town ya kukapanga pili pa town ndana nanena kuti kufuna pili pamenepo andi ndamva kuti panaro wandrama zambiri kwambiri. You understand? So izizi ndifuna ndikuuzeni kuti MP amene analipo ineyo ndikumuyamikira apanga kwa mbali yake
ndikulakwa kunena kuti sanapange china chilichonse Comrade, wapangapo mbali yake, koma ndikufuna kuti mwina kumene sanali kufikirako zinthu zikulu misewu ikulu ifenso pano titandizanenso. Of course zinthu timasintana, ntchito timasiyirana, paroweko uyu agwireko ntchito, paroweko uyu agwireko ntchito. Nawo nthawi imeneyo ndikuwauza anthu aku Chitipa Central, ineyo ndikufuna titandizane, tifuna misewu yabwino, tufuna makliniki abwino, tufuna zipatala zabwino, tufuna masikulu abwino, ndipo tufuna titane ndi njara kunoko by introducing proper cooperative and business farming systems imene ingasinthe kuno ku Chitipa. Limene tikupangira mu programu yathu ya Chitipa Celebrity Interview Corner, tikucheza ndi comrade Timothy Pagonachi Mtambo. Timwere mazi pang'ono, tikumane mu gawo lathu la chiwiri.